Karibuni sana guys to yet another episode of Vile Inafaa Show. You're with your girl Khale, and today niko na co-host wangu hapa mnoma sana. Anaitwa Eli, wengine huita Eli, vile tu unataka vile inafaa. Yeah. Na leo tuko na wasi wengine amazing, wa superstar. Akimwona tu just look at vile wanafanana, like I can't even tell you. But inanganya sana ni sawa. Hapana, ya same wanaongea the same, like everything about them is just the same. But ni wasi wanoma sana, wa superstar, watu tu amazing, na ningependa sana sasa wajiintroduce as we go on with the show. Shukran. Niaje. So my name is Kevin and naitwa Tevin. Yeah, Kevin and Tevin, Urban Hype Twins. Wow. Tutaeleza hiyo Urban Hype now. Urban Hype. Yeah, the Urban Hype Twins. The Urban Hype Twins. Yeah, Kevin, Tevin. Kweli. Evin. The Evans too. Ukiita yote ataitika with Eli. Mukiniita Kevo, mukiniita Kevin like naelewa. Like naelewa. Oh really? Mindingi? Yeah. If a person calls me by his name, nitaelewa. Naitika tu sababu kwanza ku explain. Mimi si Kevo. Imagine unatoka msemo ambia, wewe unasema niita Tevo. Unajump tu. Just on that. Yeah. Uko place ama nyushinda hivi pamoja. Jomshoa mnafanya vitu vingi. Because everything about you is the labda same. uko mahali uko shughuli zako mtu akuitete hivyo. Yeah, actually the funny thing is we studied in the same primary, the same high school, so we divided in campus. So the 4 years while in campus, I was in another county, alikuwa a different county. So in short, venye anadai to simplify, short version is we did completely two different fields, but then after campus it brought us together. So most of the time tushinda pamoja. And shughuli mobs kwa pamoja, which actually helps us do. So there's no scenario where someone calls you ziukuwa there are scenarios zenye Kevo anaweza enda shughuli peke yake na mimi peke yangu. But then in those specific scenarios unaweza pata pia mtu confused, like ananijua mimi anadhani mimi ni how do you deal with that? That was basically my question. Unajifanya tu Kevo because like kwanza kuji explain like about a long story. Sasa inakuwa like siku mingi man. Imagine a guy anakuja with a lot of ile attitude. Yo, it's long time. And then nimwambia sikujui. Unaambia you match the energy like unaambia long time haya nikumbushe nitwaje ama kani dem long time. You guys actually do that. We do actually inabidi sana baya dejuita karud. Sasa like mimi sikujui mbona. Okay, so what do you think about it ati baadaye labda umse amekaa akakumbuka ndio sasa anaongea sasa na yeye over the phone like sasa like what we usually do when that scenario does come around. The first person I talk to is Kevin, like yo nilipatana na ubeshte yako fulani. So in case he or she reaches out cheza na rada aje tu like mwambia yo it's been long. It was a pleasure. At least nilikuona leo tumesalimiana. Ataka jina ilipotea. Wallahi. That's nice. Karibuni kwa show. Thank you, we do appreciate it. You're the first of most watu wangekuwa kaa hivi. Bana welcome, unaona ile energy ya coming wallahi. Na smile unaingia ngine mtu amenuna. Wallahi. Alafu anajifanya hata yuko hapo. Nika newspaper sasa unasomewa report. Karibuni. Naitwaje? Kama South Africa na naangalianga hivi na kuangalia why are you gay? You are gay. This is a different vibe podcast. We're trying to sell the Kenyan dream basically. I'm sure you've come across our previous episodes. We are everything and anything Kenyan, so we just try to push the Kenyan boundaries to who is a Kenyan, you know. For example, msako kusimamisha huko nje kesho kuulize Kenyan ni nani? Unajua what would any one of you say? To me, different. So according to me, the first word when you say a Kenyan is a survivor. That's natural. Like a Kenyan is a survivor. You can even see from the marathons. I won't curse, but the things you go through.
from birth up to where you are, primary, high school, especially if you went to boarding, you know, like surviving. So survival basically defines a Kenyan. Yeah, a Kenyan is a survivor. Yeah, because even when you're adults, unapiganga mahasol, kujituma. So surviving is from birth. Yeah. So for me, I'll take a different perspective. Yeah. For me, Mkenya ni die hard, mzalendo. Yani, Mkenya inaweza kuona picha hizo shida. But ikimulikwa na any other country, you will die with your country. Hata ikuwe pale Twitter, ikuwe pale comment section, like apana. Kenya versus Uganda, we'll win. Kenya versus Nigeria, we are the top. If you attack one of us, tunakutembelea kwa us. So like, yeah, Mkenya ni ule mtu like hata kuende aje, die hard. Yeah, atashikilia. Hata mpitie aje ka country, ni sawa tunapitia sisi. Hata sisi wenyewe. But you are the capital city of Africa. So like, Facts. yeah. I hope you're not taking two different perspectives. no, I feel like yeah. it's more of there's a different aspect of a Kenyan. So sindio. Yeah. So napata it's more of adding to my assets. Yeah, just adding. Exactly. Exactly. That makes sense. Hiyo. So yeah, venye nimekuambia kwa show yetu, we try to push anything and everything Kenyan. So nyinyi mmetuambia you are under the name Urban Hype Twins. Urban Hype Twins. What unaweza describe Urban Hype Twins kama nani? Where did that come from? Mbona kujita the Tevin? So this is the thing. Most twins, especially in Kenya, they go with the approach of taking their surname as the name. So napata, if your surname is like Gitau, the Gitaus. Yeah. So it's like mwingine akiitwa Wanjikus. The Wanjikus, and then like unaona, so most of them they identify. So we decided let's take a different approach. Yeah. At first we were like, we just decided to call ourselves Twins 254, but then that was generic. Like tulikachini tukaona there are a lot of twins. Exactly. So like ikakuwa generic. They are actually like for us we know in person we know like over 30 sets of twins. Really? Nao ni watu wenye tushaipatana in person. Mimi personally I know one na nimejua leo. Tunajua like from youngins to adults that watu wametushinda miaka. Yeah. Sasa tuko na Twins 254 is a little bit generic because there's a lot of community. Yeah. And then tukakam tukajiita like hypest twins because hype was always there. But then pia ikakuwa like inaka hypest twins. Okay, ni sawa. But what about it stands out? Ina stand out aje like. And then like we were like, hey, mbona tusiite like since we are something modern. Like what about Urban Hype Twins? Yeah. And then we were like, you know what? Tulisikia tu hivi like tulisikia si what, and then we were like, bas. That's it. So you're both very extroverted people. Yeah, we are extroverted. We do love making friends. Supenda kuongea. Iko imetusaidia. Imetusaidia sana even in our careers. In our career. Part of our gigs. So pale name ilitokea, we are known for our hype. Sisi tumeingia events industry. We have done events for a couple of years now, sindio? Yeah. So like tumepiga events a lot of time, and most of them kwa the entertainment part. Because like we do it with the whole team. You can't plan an event ukiwa peke yako. So like kuna mwenye anafaa kwa in charge of ticketing, kuna mwingine sounds, the decor, marketing. Kuna mwingine ana handle the treasurer and handle all the finances. That's very interesting. Logistics ya kuangalia like sisi yetu tuko in charge of entertainment. In charge of entertainment. Tulianza like way back in campus. And we were making. And actually back then, no maana nasikianga Kenya, you have to be exploited. Before like tujue like how to earn more, we had to be exploited. Like unaexploitiwa sana before you venture. So what happened was tukianza ilikuwa mchezo. Our friends were planning an event. Your time ilikuwa inaitwa Dreamland. At the time sisi tulikuwa like this is a dope event. Tumeionaona, so we want to be part of it. So just before we continue, sorry for the interruption. Okay. Kuna uliza tu history ya kukua in the entertainment. Did you know it mnataka kufanya entertainment from birth ama just Apple campus? I'm trying to take you back. Let's go way back. Urban Hype ni wasonta gani? Sasa sisi tulizaliwa 9. Sasa like tulilelewa tulianzanga
life tulianza tukilelewa Doni. Okay. So Doni ndio ilikuwa mtaa from our early age. Pale Mara Savannah estate. Mara Savannah estate. So like you know. Like yeah, so like tulikuwa tumeishi hiyo so uko tunasomea ni bado. Sasa kwa soft life. To be honest, you ni posh. But then like ikafika point and then like since at the time like tulikuwa tunaishi like as a family unaona like kweli extended there was that closeness. Our parents walitaka tutoke pia like wakwe sasa like tunaishi peke yetu instead of kuishi tu hivyo tuka like a whole. It was a huge house man, but then at the same time it was a huge family pia. Yeah. So like pia inafika point like you have to divide pia watu wako pia wapate like vile values mtaka kuwapea instead of just getting it from Doni na growth Doni na so tunasomea Doni primary tu hapo. Sasa tukakuja tukahamia Umo. That was back in tena sasa. That was back tukiwa class 3 hapo. That it was back in 2008. 29. Ni hapana wewe piga hesabu yako. Tunapiga. Class 3 tuko 28 wewe ni nini unasema? Class 3 tuko 28. I'm sorry. Hesabu imempita kiasi but I'm here to correct you. So class 3 tukakuja tukahamia huko and then that was a different perspective. Tumezoea ile like the posh and everything. Now we are like so kuna hii side nyingine si ati like ni the hustler life. But like it's a new thing. It's a new thing. Culture show. Because like umetoka from the posh sasa like umekuja. Unajua posh like the middle life. Mtu umezea kucheza na children ni bikes going around. Like umecheza bikes and then English. Mtu mnashindana tu like ni gari gani budako anaendesha. Hizo ndo like mtu mna debate like. So unakuja huku unapata people are into like wana mangoma like nini ma games like hadi mimi sikuwa kucheza bano nilijulia huko ma games walikuwa wanacheza ni like ma toys bana unapata mtu akona Legos hizo ile za anazijenga sasa like anapata wanacheza hiyo bano futata bedhi watu wanacheza hiyo ni interesting sasa like ikatulia a new perspective like and it was a bit fun. It was fun. No, so like sisi ni watoi. Yeah. Unaendelea tu kujua like okay, this is a new life. Yeah. And unapata you don't use a lot of money ama a lot of nini to actually have fun and to actually live life. Cheap thrills. Sasa tukapigia hapo mpaka class 6. Doni, sasa bado tulikuwa tunasomea Doni. It is near. It's still near. But sasa class 6 tukaama tukaenda boarding. Ocha. So tumeenda mom decided atutafutie a private school huko. Ocha sasa Ocha. So like ni private lakini kusema kweli. Tunajua vitu kwa ground. So I remember when we went to do the interview, the first time before we chose one to land at SDA. So the interview, the school was trash. To be honest, tulifanya during the interview tulifanya the first tumekuwa sawa. So tulifanya mtihani zina flow. You remain the only two. Ikafika lunch time. The principal in short tulitang to like your mtihani ndio tusije shule. Walitupia githeri lunch time tuonje. Wakatambia onjeni food yetu ndio before maendelee. It was the bad sijaanza kitu bye hivyo maisha. Tulitank it on purpose. Like we literally tunajua the best way to tank if you know all the correct answers you just choose the wrong one. Sasa mtihani imekuja ati umepata 240 over 500 kawa nakuja wa repeat sijui nini kaambia uongo hadi mama akasema no anatujua tukienda the second school they'll know now. So the second school tumeingia na tufanye interview the next day tunaona tumeingia tuko na swimming pool so hiyo pekee like unaona ile umejudge tu from the bado tulipita interview ndio hiyo interview tulifanya mbio kupita haraka
Acha tuanze life. Ushesikia kumbavu zangu. Kasema what did you just bring us? Like it was bad. Cause bad. I can't explain mbona unaamsha mtu wa class 7 ati kila siku anaamka 4. Usome Sunday utasoma hadi like before that like Monday to Sunday kuamka ni there was no like 5 ilikuwa for that ama 5 but it molded you to be like exactly sasa it made us tougher. Tukaenda high school tukakuwa tough. Yeah, and before that like in primary tukiwa doni hakukuwa niza vitu za kiboko at that time. Haikuwa like by the ilikuwa tu huko ni vita mimi hata Vietnam. Sasa it molded us ndo tukaenda high school to summarize. High school tukaenda the same high school. We got almost the same marks. Kachana na 1 mark. Kevin kachana mark. 386, 385. 387, 386, 385. Oh yeah, 386, 385. Tukaenda the same school. Hadi walidhani ni mistake jule. Jina zinafanana na zimefuatana like zinafuatana but then tukaenda and then like high school hapo ndo tulianza kuja like hype because tukaanza kwenda mafanki sana especially na mse kaza kuwa in high school where you staying at this time you're staying Donia bado tuko high school bado tuko Ocha we went to St. Charles Lwanga okay. So that was the high school bado iko Ocha tulikuwa kuja Nairobi tulikuwa kuja tu night tu sasa like ilikuwa culture shock juu unapata unaenda shule kale kile Raima unasema cheki ule dem like the shame was prevalent sema hivyo juu washaanza kusema unamaanisha girlfriend bado shanga iko imeshika huko literally ati dem inamaanisha girlfriend. Kiswahili ilitusumbua we were tanking Kiswahili ati cheki kale kamse like unajua mimi hiyo mwalimu alikuwa anatuchukia alikuwa anaona watu wanapata 100 hesabu alafu week side hapo ana jam tu unaona mtu anakuangalia tu anakupiga tu bure ilikuwa hivyo but sasa tukaenda high school St. Charles Lwanga shout out to it ikatumold juu the tough life in primary ndo ikatumold kwa high school juu sasa high school ndio unasikia ilikuwa like light entertainment like tulikuwa tunasikia Raima so unasikia entertainment nini na Saturday na Sunday amamki Raima hiyo ati kuna enter tuna watch movie kuna funky actually atuenda funky like tu funky moja that school of that strict nakumkadi hiyo primary during our time tulitoka the county it was that strict juu ya performance but it was it worth it like unaona ngile does the ends justify the means like but ilikuwa tu it made us survive like it made us tough kwa sababu tukiingia high school it was light work man like high school we just like sweat through tulikuwa tunaenda funky almost and this is one of the biggest factor by the way which molded our career so when we were in form 1 the first function tulienda ile ya YCS ndio sisi ndo ma form 1 mind so tumeenda function watu na perform like watu na perform sisi ndo ma form 1 si wengi watu wakiperform unaambiwa haya watu walikuwa na line up so the other schools naona wademo wame hype maboy shule yetu ni sisi ndo wametuandika sisi ndo tumeenda kwa safisha sasa ni form 1 wewe ujaenda funky ni mara ya kwanza umetoka shule ushaambiwa enda stage sasa uonyesha wase and you are courageous at this time hatujui kama like it was from a point of like kututesa bali lakini sisi lakini mimi nikasema you know what let's kill it eka better than so after kuwa tunaona akasema hawa wawili kila mwana anachaja kila funky naandikwa unaona ile mnadi ma form 1 kila funky hiyo Kenya inclusivity kila kani debate ni umeandika kani journalism music napiganiwa mwende mafunky basically they said but sasa like shida ni kupata hiyo balance ya funky na kusoma ilikuwa hard so like unapata form 1 una sway tu kuna say una go with the masses sasa form 1 form 2 na tulitank but then form 3 we got the floor tukapigia comeback sasa comeback ikatusaidia bado tunaenda funky lakini bado tumekuwa intellectual like fit tukamaliza high school fit tukaenda campus ngoja kwanza high school mko mnasoma daro moja different walilanda hivyo kwa sababu sisi tulifeel weird sisi tumezoea kushinda class moja so wakatupeleka classes different wakasema hizi tuunganisha alafu pia nikawa walitujua
Jumi like deputy anipate noma. This ana sijaenda sus. Mimi nipate noma tunaonekana hivi face to face. Mimi namwepa live. Anapita si hata wawili. Alizo wawili kwa ofisi. Uliona nani? Ni nani si mimi? Your question. Unakataa like deny everything. Na hivi unajua na watuma nyumbani nyi wote tunaambia ni sawa. Ni sawa tupeleke. Acha tuende lakini bora tunajua kuna mtu amefanya makosa. Uliona nani? To be they never knew the difference. Acha tuende sus ili tusaidia. Shout out to you. That's an advantage of being a Bede depa pole sana. Najua tunasumbua lakini Baluko shout out to you man. Yeah. So Jay and Asus like so after that tukamaliza tukaenda tukaitwa different campuses. Tulitwa different. So we akaenda KU. Mimi sasa si definitely mimi nataka kwenda campus moja na yeye. Of course. Mimi nikapiga hesabu sasa ile alikuwa ameitiwa si ile yenye alikuwa anataka. Because like I mean nenda KU kufanya information science. Yeah. I went to do that because I was passionate in tech and then like everything. Kevo alikuwa kufanya business oriented. So me education mimi najiona mimi mode ako pale anaitwa mwalimu. Una imagine huyu atako anaandikia watu blackboard. So mimi nika change scopes akanirusha. Nikapeleka Muranga. My fourth choice ile nyama kama mwisho. Ile naitwa tena Muranga. Mimi sijui hata Muranga iko wapi at that time. So aje kanyaga huko. But like sasa tukaseparate tukasema unajua nini? Enda tuone. And that actually ilitusaidia sana. Hiyo kwenda different schools because like it gave us different perspectives and different networks. Tunapatana kila weekend but then like tunapatana tukijua we have different networks. Like sana niambia kuna mse najua Muranga. Amenionyesha hii na hii. And then mimi namwambia kuna mse mimi niko nayo KU tuko na hii. Sasa tukiwa huko ndo tukaanza sasa that year. First year, second year, tulikuwa na jina juu first year na second year. First year nimekewa tu birthday party. Our birthday is the same day. Yeah. But we have lots of friends design. I have to book our location by myself. Na mimi peke yangu nikiwa huko. Na turnout is crazy. Nimefresha lakini anaweza pull crowd. Yeah. Like ilikuwa na very huge. So first year, second year ilikuwa hivyo. Actually second year first year, second year. So the third year ndo tukamua tuingie sasa events. Collaborate. Tuko na best yetu fulani. Sasa ndio sasa story hiyo Dreamland nilikuwa naambia. Now this was the first place yenye sasa tumeingia our entertainment and professional. Tuseme professional. Tuko pale that year tumeanza events industry. Tumeenda pale kama kujibamba. Unaona ile vibes. Tumeenda for vibes. Hadi tiko nimelipa and everything. Mimi nimeenda pale for vibes. Sasa nimeita Kevo. Tumekuja hapo tano, it was good. Event ilikuwa nice. It was actually fabulous. Alafu sasa unajua like event walikuwa nasikia kasi tuko watu wanataka kukaa. Watu walikwenda kwa nilikuwa na post hivi. Watu wanalipatiko wengi ama unapata pesa kwa imejaa. About Kenyans and twins. Do we know? Apparently. You guys meet a lot of twins and it's incredible because me, I'm being very honest. I think you're the first set of twins naona since a very very long time. So no matter I think when mnasema ukienda event hivyo mahali people are fascinated like to come and see who are these. I'm guessing for us ni ile like sisi ni twins, sio kitu ya kwanza. Of course sio kuna topic for discussion. And then tuko extroverted. We actually love how to talk. So like sisi upenda kuongea na wase. Tukienda event hakuna kukaa like. So like ikamanya tuka stand out among many people. So after the first event tukaapproachwa wakatuambia they want us to be their ambassadors. The face of the event. Hiyo Dreamland sasa. So we are like okay, sawa. Tuko sawa. Like sisi ni watu tuko kampo. Mtaka tuko ambassador wa kitu. Hata tukuongea sijui mtatulipa nini ama nini. We are like sawa. Tukaenda nayo. Wakenya jua wase wanakam but mi na Kevo we weren't earning. Like unapata ile kitu unapata ni like maybe wanakupea tiko, unaingia free and then maybe best yako mmoja. Alafu unajua siko anapenda vibe so we would have paid either way. So tulikuwa naive. Sasa like but our crowd people wanakuja wengi. Watu wanakuja wananunua. Sasa sisi tunaona hao wamekuja kununua tujibambe tu. We didn't know people are earning from this. Sasa tukaenda like for events tukakuja tukasema man tunangangana sana
Aileti do. Tunabuy vitu tunafanana kila time tunaenda kwa tuna spend at aileti do. Sasa sisi tukawaambia you know what guys, imekuwa fiti kwa kina nyinyi. Sayonara. Tumeenda. Tukajitoa cause like yeah, after 4 events and then like ndo tukajua like tuko na impact. Unaona vile umejitoa ile drastic kila event tu inaanguka event like ikaenda bora ndio tutaenda na sisi ndio venye tulijitoa. Brings me back to again my question. Yeah. Ni Africa we don't get that exposure to, you see, the twin gene ama nini, because I feel like in the Western world the twins are not considered as such an attraction. So I feel like uko nje it's looked at something normal. Unajua like common. Wako nini wanavaa to the same, it's watu wanapita huku. I feel like sijui kama that mahali watu wanajaribu kupiga mapicha ama si ati mahali ni kila mahali like that's why vile tumekama hapa me I had a different jacket than him because like at least kai different because yes the identical jacket that I mean na mimi niko nayo. Would you say that Africans are less exposed to the twin I'm gene? guessing the thing is in the Western world watu they have actually like sat down wamepiga research and they actually expose people to like hey twins is actually a thing, triplets is actually a thing. Actually even they have their own twins day and ilikuanga like advertised na like ni kitu iko kwa calendar. Wow. The first weekend of August, Saturday Sunday is considered. That's in America. In the world but like huko ndio imekuwa the most exposure. They even have parades yenye twins wanakuja and they actually show yenye twins can actually co-marry. Unapata mimi na Tevin tunaweza chukua identity, kila mtu anachukua bibi yake. It was never a thing but like event kayo tunaonyesha thing cause like tunapatana na hizo couples na nini, unaona ni vibe. But then Kenya unapata a lot of exposure je kwa hivyo. Do you think we are getting there though? But we'll get there. In real sense side tunaenda cause sisi tuko kwa social media and then social media like vile our content imepick to various countries, imepata millions of views. Most twins sasa wanataka like kila mtu kuingia sasa kila twin sasa tumecollaborate na ngapi, tumecollaborate na a lot na bado kuna wengine wanataka collaborate na so just to bring you back there when you umesema you left the event. We led the event. Tukaingia ingine immediately. Like tumetoka event a week later event ingine tuko hapo. Sasa event ingine tukaanza kutufungua. Because the first event tulifanya nao was our birthday. The first huge event. Walijaribu tulikuwa nao from the beginning but then lakini zenye walikuwa wanafanya idea zao zilikuwa wanatafuta whole location na flop, hakuna watu. Tunapata umebuka whole location na whole gardens sasa sisi tukaambelea take a different approach. Chatoke birthday yetu tusiweke mbali kwa kwanza distance ilikuwa location and everything. Location tulikuwa team to centralize tukaweka Thika Road. After that let's find a theme. What's the theme? Tukatafuta a birthday. Tukasema but our birthday is big but kitina what trend. else? Bien alikuwa ametoa ngoma inaitwa Big Dice. Tukasema you know what? Let's call it a Big Dice edition. Wow. So wait, you guys are too etwaje Was it mind blow promoted no. Creative. Very business oriented. Sasa the thing is you exposure nini knowledge yote mlitoa wapi? Where are you getting this financial knowledge? Do you mnafanya research to maybe the Western world venye wanafanya ni content yao ama sasa what we did was ama yenu sisi what we did was we took we take a cup from everyone because the Western world tuko tunakaa chini tunaangalia ni events gani kubwa Western. Unapata hizo O2 arena zile za UK na kuna Tomorrowland. Sasa we are like what stands out? They have a theme. Theme ndio kila kitu. Sisi tukasema kwa event since already we were given the creative space. We can do anything, like we have the freedom. Let's create a theme. Okay, ni sawa, it's our birthday, but then what else can make it enticing?
people have never seen kitu hiyo time ilikuwa thick thighs. They've never seen something called thick thighs. Mostly ilikuwa like you know like summer hot summer edition, so wet and wild. Nani ataenda? Pool party. Nani ataenda? Sisi tukasema let's call it thick thighs because and it worked. Watu wa campus and then another thing we saw yenye ilitusaidia na Western kulikuwa na headliners like people kila mtu wako na poster yao. Sasa we are like kila mtu mwenye anataka kuja event yetu acha feel appreciated. So tukaambia our graphics designer utakuwa na kazi. Kila mtu I told you a poster. Any of my friend nitumie picha. And anataka kukaa mtumie picha. So everyone had their posters. Alafu akeka wewe umelipa usilipe wewe tu maposter. Ukue nayo business at this time. Are you using the platforms? Instagram was very prevalent. Like we are getting crazy views because of our events. Wow. So and WhatsApp status. So it will really to be honest. Instagram, WhatsApp status, and actually worked for us. Yeah, cause locally peke yake ama also outside. So Instagram, the thing was apparently Instagram reach ilikuwa locally at the time. And then also again our crowd was supposed to be locally. Like it's an event in Kenya. It's an event in Kenya, Vika Road. So you have to start somewhere. Unaona like and then tukaambia prices walikuwa na propose the tickets 500. Tunaambia we are looking at comrades kila mtu inaweza accommodate prices iangushe yote hadi 300 and then kwa gate ndo weke 500 kwa gate weka 500 juu hawa kilipa 300 watu wakishaja watu wengine watakam and then our strategy the pictures was we are kipost let's say I get 200 views nimeondia kila mtu poster wakipost their crowd wanataka everyone so like it was marketing itself. I have your poster ukiweka status your people wanajua. I have your number, I have your poster na kutumia unaweka status your people wanajua so utakosa tu the buzz already was there. That was even before we knew Twitter was actually like a place like you can market. Sasa that was our first combination birthday. It was sold out like it was like packed to people were coming hadi usiku nani event ya mchana ni event mpaka 10 and then unajua covid ilikuwa na restriction so events were supposed to end at 10 so mchana like kumejaa hadi the location couldn't keep up sasa hadi like kulikuwa na I felt bad juu lots of people came wengine wananiambia mimi nilikuja bashenyu mimi hata sikupata chance ya kuwaona wote like wananiambia tuliwatafuta tu waoni na tumekuja bash so like ndo tukaona full crowd crazy. After the first event now that's when we decided okay now let's look at a profit manual. Let's look at it from a bigger perspective so we decided number one let's find a bigger venue. So the first event ilikuwa Beddarin Gardens. That was like it was good for the people but then it was still a bit crowded. So we decided let's go to Burudani Square. At the time now it's Burudani address. At the time it was called Burudani Square. So we moved it to Burudani Square. And then we decided now to do the aggressive marketing. But now from a point of it worked, now we can make it better. It worked. We cashed out. Unaona vile like when you comrade lakini ile ndo unakula. Okay, at the time we were in that year it was 2020. 2020. Okay, now it was 2022. 2022 and we having this event every month. Bungo jeni. Mwezi niambia mna come up na hizi vitu zote yenyewe watu wawili peke yake. Okay, maybe swali na try kuuliza ni who influenced that idea for you to come out? Dreamland, the first event after we saw like these guys are making money through us. The events like Tomorrowland. So I think the information and also like the Western research. Then unapata tumepiga research yenye we find out Auto Arena the video was sold out. What was your most from your research tu mlikuwa mnafanya? Nini hiyo ilikuwa inakuonyesha hii inaweza fanya? Kina nani sana? Who I used to look up to. Okay, in Kenya there was a guy called Chris Kirubi. The guy used to big events. So we were like, and he create a monopoly where his systems is what they are usually the ones which are dependent on in most events. So unapata kila events ni yeye ako in charge of. And then the guy who created tickets. So a friend of mine like the neighbor akaniambia like
anajuana na yeye, alafu nikaelezewa, niko like oh this guy is making this type of bank. So influencing basically ilikuwa local. At the time ilikuwa local, like tunaangalia msekai. So hapa kuna watu wajeko, watu wake watu wanakaa, watu wanatoka yoeni wanabuku matatu nyingi. So the buzz ilikuwa ina create, and pia sisi tulikuwa tunapata do because afterwards tunajua after event of course mnakaa chini mnaangalia financial. Yeah, and then we were team ya watu kidogo, si tulikuwa watu wengi, so like team of 10 lakini mna create hiyo do. Event logistics 1,000 plus people. Like okay, the first event ilikuwa na 700. Ilikuwa na 700. The next one ilikuwa inakuja thou. So like sasa unapata kupiga hesabu ya na majority walikuwa wananunua kwa gate. Sio wale wa 300 ni so majority wananunua 500. Vendors ndo the drinks wanalipa. Mtu wa tatu anyone, mtu wa the simaje hiyo yote any vendor akikuja hata unauza vape unauza nini anawalipa. Kuna rate yako tunakupea wewe unalisha do. Now that nimekuwa kwa events, the events market or whatever, do you think ni kitu mnaweza sell out uko nje as an export, like for you guys now that it's a business for you? Do you think acha mimi nianze. Tuko na best yetu pia, like yeye ndo alikuwa ameanza, like we decided like yeye alikuwa anaitwa Kelly, yeye alikuwa half Kenyan half Rwandese. So he decided let me take an event to Rwanda and see how it works out. After kuona it worked out for him, like alipeleka huko event, he did exactly what we did, but now using the people from Rwanda and the influencers from Rwanda. And it sold out. Na ilikuwa fiti. In event industry, the product is the feeling. You know where like you have reels, and also in every event we have photographers. Yes. So photographers wana capture. Na pictures ni free. So wana capture the moments nini. So mtu anakuja like wengi tu unaweza kaa chini uone the reels Instagram ama YouTube ama nini useme yo I want to be this. The best way to sell an event is to make someone feel they missed out. Yeah. So you're going to find that feeling from someone like next one. Siezi. So that's how you sell an event. So yeah, it can be exported, but if only you're smart about it. Yeah. Because if you rush it and you don't know what you're doing, you will come back event very huge loss. Kuja watu wa 10. Cause kuna friend alitry similar thing the same burudani and then but like ili flop kwa sababu the approach alichukua like it was bad. It was a bad approach. Like he took the more corporate approach whereby tickets can only be bought at the gate. That makes sense. Then another thing is that will leave a lot of people outside wondering like how we have to do by the time people see what's happening inside, they feel hakuna watu, there's no people. So mimi sinunui, hakuna haja, especially now that ni kubai kwa gate tu. They are like hii pesa si tunaweza shikana tu hivi mimi wewe Project nyingine counting. And so so after events that is where our influencing came in as creators. Now what happened, we had events. What are you in charge of most events? Entertainment. So most of the time we get to pata kwa crowd associating kwa stage dancing and everything. At the time that was when TikTok was starting. TikTok became a trend in 2020 through Kina Aziad and everything. So me and Kevin, we had a TikTok account, but we weren't really serious about it. Like it was already making content. Ilikuwa tu ile but then, through this events industry, we came to find friends like who are actual creators. So they are like, yo, by the way, we go to dance classes. We have dance workshops, film camp on weekends, on Sundays. So our events mostly were either Saturday or Sunday. So we were like, either of the day nye tuko free, acha tukam. So when we started going, tukaanza kuona wana shoot content like dance challenges and everything, and then they were actually serious about it, and then you were like, okay, tunaanza na mimi na wewe tunajua kudance, si ndio? Tunajua kudance. Cameraman na shoot. At the time kushoot ilikuwa 30 per video. Ngoja
30 bob professional video camera. 30 bob. Yeah, literally. Sasa like kwa hivyo mimi na wewe tukishikana video 7 ni like account ni moja. Video 7 ni 210. Haya gawanisha mara 2. Wewe ametoa so, mimi nimetoa so. Literally. Umeona content ya kila siku ya wiki. And it's quality videos. So this was back in 2022. And at the same time see what the same time creators. Unajua sisi ni celeb from events. Yeah. So already tuko na jina from events. So already tulikuwa tushaanza kupata followers kidogo. Like so napata hadi wale wanakuwa wanajulikana. At the time mtu mwenye alikuwa juu ni mtu Kolo Blue alikuwa na 60k. So huyo ndo alikuwa the top. Huyo alikuwa top. Bado ako KU. Na bado ako KU. Na bado anakuja events zetu. Yeah. Sasa ako 60k followers na ndio ako top. Mimi Kevo tuko 1k. 800. Tonio alikuwa hapo pia 700. Pia kina Klaus alikuwa 500. Kaza hapo 3. Na Sieku bado wako ameanza. So tukaanza the same time. So kila mtu tumeanza the same time. So tumeamua tuna push TikTok. Push TikTok. So tukaanza haikuanza kupick for a while. Mwenye alipick wa kwanza ni Tonio. They became a couple. So akapick. And then Klaus akapick. Alafu sisi sina Klaus kwa napelekana hivi kiasi. So 4500 sit kwa 4400. But then akaachilia one dance challenge by the guy naye alikuwa amefikiria. Ilikuwa broke off your back. Ikampush. That one challenge ilimtoa 4k followers to 40k followers in 2 days. So that's when we came to realize okay, so you can actually blow in this app. Sit kama sinikublow. So our first viral video ilikuwa in August 2022. So we did a collab ilikuwa na Miss Njagi. At the time pia alikuwa na come up but alikuwa na kajina. Sasa si tukakuwa hiyo tuka create content zikaenda viral. That's when ile siku yenye sasa unaingia kwa simu unapata like notifications nyingi. From 1k views to 10k in 1 hour. 10k to 100k in less than 2 days. Kwa sound uko top, you're like allow me to just interrupt. At this point you're getting easy views zote. Are these views turning into zero? Nothing. Hata hao creators top out tunasema alikuwa 40k. Hakuna pesa. Us actually you are getting from ilikuwa time ya campaign, ilikuwa 2022. Sasa like so kuna ka MP fulani alikuwa anataka MP sasa juja anatambia wewe vaini shati unapata hiyo mnakula like ni vile madili tu zalipa kando tu like from the views just from the views. In short wewe mwenyewe unalipia kuunda content yenye bado hujaona pesa literally. But since it's fun and like unaona tu like it's something and like kitu ilitusaidia hiyo August we had finished campus. Sasa that's the time tumemaliza tunangoja graduation. So most of the time how long into that content creation at this point? Like tulianza tu January ndio tulikuwa serious. But sasa mimi na yeye atakuwa Sime was living in Muranga, yeye alikuwa na exactly. Tulianza kuwa serious about it after campus. Vile mlimaliza sasa. So the videos that they blow up ni when you are serious. No, when you are serious. Sasa like serious. Tukaanza kublow, unapata 100k views. Next month unapata video iko 200k. And that time watu wengi hawakuwa TikTok, wengi wanaanza. So unapata apparently umeingia pages ya watu wengi. We decided sasa tumeamua kuishi naye. Mimi nimetoka Muranga, so I moved my things nikatoka kuishi. Tukatafuta place moja tunakaa kawa, and then it's the same place and most creators wanaishi. So tunaenda kwa Nkaza, tunaenda kwangu, videos zinatumwa like tuna brainstorm challenge gani hatujafanya ka squad. Tunafanya tunajipush hivyo. Mlikuwa mbele. Unajua mtu ana wengi. Unajua ukiwa peke yako hakuna motivation. Hakuna pesa unaona kwa hii kitu by the way. Ulianza January uko umelipa. Unajua that bob ikiaccumulate ni pesa nyingi because ni a lot of videos. Sasa hujaona pesa, but then at the same time you have a whole community. Ni wote mko the same. They are believing in this. Mnaona bigger picture hadi wewe mwenyewe unaanza kuona yenyewe. Mimi amtaniacha. Hii app iko na potential. Ni ile si watu wengi wanaijua. But then at the time ulikuwa TikTok ni ya umama. Mtu wanasema kasi tumemaliza campus uko like unafanya nini TikTok wewe? Sisi tunaona video kitu can be if you play it right
we can get it can go either way, but unaweka kale ka hope ya manze inaweza jipa. like ile hope. At the time bado mimi na wewe tunafanya events, hiyo ndio inatushikilia like kimfuko na mashughuli zingine. And what motivated us is unajua pia unaweza feel una give up nini ulikuwa unapata tunaingia kwa keja ama tu like unaona sisi tunaishika hawa unashikia mahali kwa mate unasikia tu watu wamesimamisha mini fan. I know you guys. At the time uko na 10k followers so you are shocked wanakujua. Unanijua aje? Nimeona content yenu sana. Unaingia kwa keja before uingie tu unaona tu hadi jirani like wait are you guys on TikTok like I love your content. Thank you. So Lakini mko mnajiuliza ama ni juicy ni twins. Alikuwa tunajua like hiyo ni factor lakini tunajua ni factor but like for you to actually kutona through TikTok inamaanisha uko na reach kubwa. Like sasa sisi tunapush kwa kubwa zaidi. Yeah. Sasa we came to blow up our first November million video with that was our target on target. TikTok. Tulikuja kuipata November. Na zilifuatana. Hii wiki tuko na video iko na 1 million views, the next one video nyingine iko na 1 million views. Wow. Do you think your content yenye mna produce iko influenced by your culture? Western Challenges ama major. Yeah. The major cause the first video yetu yenye ilikuwa na million views it was in the Kenyan challenge. It was a Nigerian. It was a Nigerian one. Okay. Unapata and the views second one yenyewe ilikuwa ngome ya Rihanna work. Wow. Yeah. So unapata even the views. comments Yeah. generally unaweza sema hiyo industry inakaaje hiyo content creation? Sasa here's the thing. One advice I can have for someone who is starting up and wants to enter into content creation. Make sure you have something to do on the side. yeah Hiyo ukitegemea hiyo haitai kulipia bills. Utakosa rent. Especially kama unaanza. Utalala. Utafungiwa nyumba. But nyinyi mnakaa mnalipa bills na Mimi nasema mwenye ameanza and the thing is sisi tulikuwa wajaji at the time. Yeah. Si ilikuwa inatulipia kitu. Events we had na like corporate. We'll go to the corporate side. You are doing also corporate gigs. Because of course do you think corporate inaua pia nini ya wasewing? Moral. Because I feel like uko nje wazungu they can actually pay bills na your content even if they're just Yeah, they starting can off. pay. Actually, we were emails. Why are we so different? Emails from US at that time. They want us to collaborate. Like you have to be there. Other content creators but the thing is you have to be situated in the US. Yeah, they are giving you smartwatches, their products, and they are paying you. companies not content creators. As long as so like Like, pesa you have nyingi to ilikuwa have the inatupita And this unaanza tu saa hiyo. Your Hiyo time ilikuwa after that's tumeblow. gonna some million views. videos kona million views so like tumeanza kupata hiyo rate. And we knew like we are getting rich. Our friend was in Lagos, like as she was in a salon. A random two person, like one of her friends, was just scrolling through TikTok and was watching our videos sana. Wow. So, like, and then I said, yo, I know this guy. And I said, like are you serious? mabesti yangu from Kenya And I So love their napata- content. Nice. So our reach is going international. sasa tukakuwa okay So inatupea motivation. inatupea motivation at the time bado hatujaanza kupata do by the way tumepata a million views bado do haijakuja sasa tulikuwa na joke ukipata a million views ndio do you come Hakuna. haya tukamaliza Tushapita 10K 2022 followers. 2022 tumemaliza kama hatujapata deal Na tuko na 40K followers. na tumemaliza na 40k followers so the whole year ujaona cent Mmesema sio industry inafinyilia watu. Nini inafinyilia watu? Mbona watu hawezi The location you are, the western how watu they appreciate content creators they really appreciate. In like a major they way. actually come down to like how watu wanalipa What I can tell you, we have done campaigns for international artists. zimelipa And they pay 5 times more than any Kenya. Kenyan artists. That's amazing. Because ukianza hapo Not even abroad. To even local. In Nigeria, I've done for Nigerian, like a Rasta. Na wanalipa vizuri. Yeah. yeah if you do a music campaign for a rasta the list unaweza lipwa hiyo ni list $100 like hiyo ni list Hiyo ni list. Hiyo ni yule mwenye ana Ule kabisa $100. Hiyo ndio the list. What's the most you guys have been paid? US dollars so ukimultiply na Kenya Tajanga, but tumepata Almost nice. so that's like 12k 12K. for one video music At campaign. that second video. At that As- second as the most on content, we have done with a lot of brands. So hatuwezi sema specific number. But kuna nye hadi tushai But cash kuna out zenye up to kuna zenye tushaenda, like let's say the brand like Vassman, we were called Wengi, a lot of creators. So Kenyan, like this are among the Kenyan brands. Unambanga state your rate. See, we are 100k followers, but you are still underselling yourself. So unaweka pesa hapo unaona ni kama mwagonga,
unaingia kwa hiyo board, unapatana na watu wako huko, unaona like watu waliitisha huko mafande. So basically you guys are already exporting whatever you're doing. It's sasa hiyo ni 2023 January we pushed the hardest and because that's when you get to reach. By the time tumalize January tukiingia February we were at 100k followers. So we got our first deal when we were at 100k followers. Ilikuwa Vassman, si ndio? Vassman, yeah, I get that was the first deal. Not Vassman. Before that uko nafanya music campaign like wasanii local, lakini sasa hadi kuna wengine wamelia pesa, wamelia shida na ni big name. Unasikia sijui manze niko na 3k nifanye lakini unasema ni sawa, acha nifanye hiyo 3k hiyo video yake at least useme nimeonja kitu na hii hapo, at least useme umeonja. So like uko na chukua hizo za 3k you are still really selling. Kuna pesa kidogo kuna pesa kidogo, unaona 5k unaichukua, leta 10k unasema acha tu nichukue. Okay, at the time actually before tupate yetu ya kwanza 10k ilikuwa mtu ma 3k 5k 3k 5k zinakuja kadhaa, lakini ikikuja 2k unamwambia hata wewe sasa hiyo kaa nayo tu, sasa wawili 5 hours. Sasa hata iko inapita 5 hours nikaa 4 hours. Sasa but sasa unaona international you're just being told create a 30-second video or a 20-second video and I'm paying you in dollars. Unaitwa shoot na Kenyan artist anakuambia wewe si nimekuita hii shoot yangu. Wewe shoot yote utakuwa nayo na kuja tu na perform for free. Wallahi. Mimi niko like na hiyo time hadi hiyo time akifanya hivyo tunawaambia tuko na event na tuko na wakardinali wanakaa unakuja unaniambia nikudansie lakini baba mimi unanilipia na favor sasa tukuje ni perform. Bwana ni like maybe ni content pekee but ndo nikajua wa Kenya by the way ufinywa sana by the content creators out here. Never sell yourself short. Never. Because the moment you put all your cards on the table, watakutumia. They'll actually use it against you vibaya sana. They are like, wewe hata ituki utachukua. Unaona? Sasa the worst problem with Kenyan creators, usionyeshe desperation, don't be desperate. Never be desperate. Eri ukatae na hiyo, kupa nayo. Mwambie red crazy, kataki kubargain. Acha yeye. If there's no room for bargaining, it's not worth it, man. Because the abroad ones unaweza mwambia $200 our bargain. So kwa akili unajiambia sasa ningesema 500 angekubali. Because like the biggest anatuma immediately and they trust you design when you post they like in less than 24 hours iko kwa account. Hiyo ndio kufanya mzungu kazi. Hata mimi nafanya mzungu kazi. So that's the big distinction because like the Kenyan brands and Kenyan artists, they undersell, they like nitaje underpay Kenyan creators literally a lot because unapata an artist they wants value a whole mtu akuja hapa amundie dance, they go to the shoot, before the shoot and then they want to pay the guy 3k. Hiyo fair ametumia like lunch creative amekaa chini karibu Kenya, si umesema lazima mzungu campaign ya one video that second they don't want much, you are paid $200. At the time red card Kenya ilikuwa juu $200 ilikuwa times 156. Just to cut you off hapo 30k plus when you were saying that second video I could take you away from your business nini kidogo, just want to get to know your personals. Nimesikia mkisema hapo kuna content creators wengine sijui walishikana wakakuwa couple what about you guys? Mimi kuna mtangazaji na maisha na nasikia tu biashara hapa ni biashara tu. Relationship wise definitely Sikuwa strike were exposed na jaribu tu ku. Yeah, sasa tunaeleza sasa from perspective. We do have things called content couples. We have our own like tunakuanga na madem tunapatananga nao. Wengine ni identical twins, and then yeah, see on Instagram. Sasa wewe ni work wife. Secrets lakini wanafanana. Okay, I'm not talking about work wife. So now really personally ile nikijua Tevin yuko hii simu yangu sasa hivi. Sasa mimi personally I'm married. Wow. How many kids?
Did you Like in real sense, so for me, naongea na mtu. Tuko talking stage na mtu. Sasa si lazima ume-expose. Wewe mtu jua unaongelesha. Unajua naongelesha, wewe kana kuongelesha. Na wewe Mimi niko bana. Currently Mr. Star kwa na complicate vitu nasema sijui saroki nini. I'm not in a relationship. I was in one. So nika end. Sasa niko. the reason I'm actually asking about this question is I just want to get your perspective on what do you think about I think see what happened to Gen Z. It was way to win in Gen Z. Nataka ku get perspective yako. What do you think about this notion ya wazazi wetu ya nafaa kumari from this age. This tribe. Nafaa na watoto nini. So kuna kitu a lot of our parents they are working for them that time can't work now. At that time it was believed ukisoma upate hiyo degree ama hiyo diploma wewe unaingia job direct. Kampuni zinakutafuta. Ni bado mna dance. Niko sasa ningekuwa nimeambiwa una dance nini? But actually, wazazi like they were really against. Tukianza really against like kitu hatuoni pesa. Mbona mnaifanya? So sisi tukaambia sisi tunaangalia big picture. Sasa wanapiga makofi. We are still not there yet, but at least we are somewhere. In a place where unaweza sema ni kitu yenye inajipa like kuna at least like But it takes time. So you basically have to have patient parents and a lot of creative. Unajua kuna mtu anadhani TikTok ni rahisi, nitaunda tu video kutrend ni ngumu. Ni wango. I'm telling you lazima ukue creative. But mimi hata mzazi wachana na mambo ya hiyo. Mzazi anipatie hata hiyo chance ya kukaa kwa simu hivyo na kukaa kwa simu ni hiyo simu inafanya unaumwa. Sisi tukienda kampo uzuri hiyo kitu yote tupe exposure. Unaambianga kwa all those going out there, I'm not against you guys, but the best advice I can give you, ukienda kampo usiende kampo with the aim of nikimaliza nitapata job. Enda kampo for that exposure. So see hizo events tulikuwa tushaambiwa campus go for the experience. So enda experience na exposure because your experience ndio itakusaidia make it. Do you think so do you think Gen Z we can move away from hiyo culture mzazi anataka ufuate the normal ni ya kupata job? Ana degree na siweka tuma YouTube channel. Kwa sababu like now people are creative is one which is paying. Kuna like nitaambia corporate there's a corporate let's say kuna corporate gig like this year tumekataa. Hatujakataa juu kiburi ama nini, tulisema pesa enye uta earn hapo I make sense kuliko enye naweza earn as an creator and I still have space for my time. That's a good point. Actually wanted to ask, mnapata time yenu ya hata utapata time ya kutafuta mdem sangapi na unaona hiyo 8 to 5 inakuanga it's a very stable thing. Skatai like I'm not against it. Jadi sisi pia mimi nikipata shughuli yenye inajipa poa as long as inajipa ndio naweza consider but unaangalianga chini you do the math. I have freedom sai. Mimi niko na freedom kweli. Guys, you're so free. The thing is we are not controlling it. We're the ones controlling our also. Like car shooting, we haven't created content in the last 2 weeks, but tuko na but tuko sure hata tuki silali zinaenda kweli so you are the controller of your own narrative. Control ours and through that naweza kaa chini nifikirie okay ni sawa napata do hapa napata do where else can I expand so I can grow as a brand personally. That makes sense. Na hii time yako mingi unafanyia gani? Sijui mshahara kila mwisho wa mwezi. Let's say one thing, hii mwezi moja ikosa kukuja, what will you do? So utafanya nini? That's the biggest question. And then the companies are very unpredictable, especially the private ones. Wanaweza sema wanafanyanga replacement is ready. Budget cut. Unasikia budget cut. Your department haiko sahi. Also wanaambia the HR huko ayatafuta watu 5 wa kuangusha. What's the plan? What's the plan after? What's the next plan? Now that's the good thing so with content. So at least I can say nikiingia corporate I can balance it upate weekends na shoot.
So and then bado napiga ka event kamoja ama show moja within hiyo two. In between uko na free time enough ya kurest. Nishapata free time. Wewe ukipata cha muhimu ni ukipata rent. Hizi vitu zingine. Hizi vitu zingine ni rahisi kupata. Like corporate sisi we've been exam invigilators na supervisors for IGSC. Is like this idea pana bana ngoja nyinyi mnatoa wapi time yenu kitu ya munia bana umesema the controllers you have to una rest sangapi kuna time we operating on the hours of sleep lakini like nimekwambia Kenya ni surviving so wallahi naleta ndo ngangana nayo ukipata alafu but trust me but I think una rest so listen do you have time for yourself. We do have time for us. Yeah, we do have time. What do you like doing when you have time for yourself? Usiniambie ku dance. Dance yo so yeah, what do you like doing? So we do travel. Mimi na sisi utembea sana kwa sababu unaweza tupata wiki moja tuko LD, ingine tuko Mombasa, Naivasha. You've been to most places. Yeah, na sisi tunasema ni dance ama nini imetupeleka hapo. Zingine hata ni sisi tu tunaamua. But kuna zingine dance imetupeleka. Hiyo content. Kitu kingine si upenda pia like we do love live concerts like acha concert yenye like sina napenda live achana na iko na masosi ni nini the actual artist like artist ako pale ana perform hiyo. Actually I remember kuna segment moja on a podcast you're asking do Kenyans create music where people can actually listen to? Yeah. There is Neville, our director there. Yes. Blue. Yeah, there's Jere. Achana lakini ni sawa. Actually music you can listen to. Wow, music. What genre of music do you guys listen to? I feel like I'm an old guy at heart, mupenda Kenyan classics. Na wewe? Ngoja tu hapo na wewe. Literally, you see the 90s R&B. Make and chill there and vibe to them. Y'all are old guys. I knew what you do. Local. Oh, local. Hey, local. Yeah, the Kenyan classics and my top 5. Kuna Mulama, Mlasha. Kuna jamaa anabigiwa. Mimi bila kwenda kidogo ili mseleknaza kuenda concert yake. Huyo kwanza. Nyashinsky, Bridget Blue is one of them. Even Victoria. These people you're naming, umesema for you they can make music that you can actually listen to when you are seated anytime. Si ati kwa club ama nini like. The club pia tunazipenda lazima za club ni za kazi. Hizo za kazi but ile uko peke yako feel good music. Yeah. Those are the ones that You're fine. Umesema pia you've been to a lot of places in Kenya. Yeah. I was nikisikiza Kinley nilikuwa nasikia mkosema mko na a friend in Rwanda. Yeah. Lagos, Nigeria. The network. Okay, ushisikia kitu moja. You can make the craziest network kwa sherehe kuliko ni unaweza make kwa class. Yes. So watu waende sherehe. You can meet some of kuna watu utaipatana nao sherehe ungeidhani mtaipatana in life. Na mko friends. And then like you are like this guy is actually a huge corporate guy. Mko naye tu pale like mnapiga story. And through that like mnaona tu mko like nitafute. They will actually connect you to some atakumbuka baadhi kuna yule jamaa alipatana naye huko akaniambia yani let's say radio presenter ama MC journalist. So ule msee na niko na namba yake akuvutia kuambia kuna opportunity hapa. Mimi nataka namba yenu, nataka nishikanishe na mimi. Kuna mtu alisema I say where I'm not against because me I love the God. I'm a born again Christian. But there's this saying where a beggar, you'll see most beggars outside clubs than outside churches because they know where the general fats are. Wow. So just kwa hiyo segue you guys having that connect, that reach foreigners, locals. You've been to a lot of places as well. Nazauliza tu personally mnapenda kukula nini? Wewe ya ujenzi na mawe. Mimi definitely Team Kuku.
Kuku is anything, like any type of kuku, yeah. Walai. Mimi by the way amesema by the kuku anything, chicken biryani, kuku choma na ugali. Jollof rice. Actually tuko na unaona kao la sasa wanatuambianga like the restaurants za kuenda. Have you guys traveled outside country? Not yet, but soon. Soon coming soon. Walai. Kenya by the You had it here first. Yeah, you had it here first. Internationally recognized. Hapo sawa. True. Kabisa. Yeah, part time when you umesema you like traveling a lot, food zenye umetuambia. So kingine naweza uliza ni, do you take time to even sit down and watch daily movie nini? Definitely. I've subscribed to Netflix, Showmax. Yeah, it's actually want to take the edge of like inatusaidianga sana like. Of course, ukiona hiyo pesa yote. Usingize kujisasi una watch tu. Yeah. Kuna zingine huko sana kio insomnia. Lakini zingine nice, especially you watch local shows ama international shows ama both. I do watch a mixture of both. I feel like for me I'm more attracted to series than movies. So like najipatanga na watching sana like series, but I do watch local and international. Yeah. Local unaweza zieka kiwango gani? Level. To be honest, I will say they are trying. That's the thing. Kenyan, but ukicompare na international level, I do feel like we still have some ways, but room for improvement. But the good thing is we've already started the journey. But now we are really acing it, like click bang volume, like volume and disconnect. Hizo ni vitu zenye unaweza angalia useme I'm proud to be Kenyan. International quality and usiwadanganye na kama ni mbaya waambie ni mbaya na. Okay, ka volume major take off was msanii naye talanta pale manze kidogo. They could have worked better on it. Yeah. So basically my question is just do you think Kenyan film industry needs to up our game ama we are getting there? They really need to up because it's a gold mine and we have not even like it has been slept on because even if you look back how many series zimeachiliwa this year pekee Kenya zenye zina stream kwa mainstream like Netflix. Unajua Sasa ziko kweli this year. Last year ni volume at least. This year sijasikia. Volume iko this year hata mimi ilikuwa last year. Ama this year. Maybe last year ama this year. Audience yetu inaweza tuengage hapo. Na kama just series kali mseme. Mimi najua especially za Kenya. Sijui series nyingine. So who do you think is at fault here? Do you think it's again I'm guessing questions. This one is industry is the government because wewe niambia wewe ni siasa entertainment naona hii gold mine alafu nailalia ukiinvest like the way Americans do like one producer and also like actually went to Hollywood to study film. You are still a great creator but you went there to study for years to a major in his so that can be the but I feel like actors wetu were not reinvesting in themselves like atupatiani hiyo chance ya unaona venye content creation in terms of seme labda the TikTok area, Instagram, making reels, you guys are reinvesting to yourselves like ndaku collaborate na this new guy ndaleta umse new compound like for the film industry in my opinion they're very mean. They're like when ni nani mbona sijui umeact movie ngapi unajua like literally people are graduated from media in tens of thousands every year. Lakini they are recycling the same actors. Sasa unasema unasikia huyu ni Eriko wa hii movie, mara ni Dom wa hii movie. Exactly. It also goes back to there's not a lot of film initaje like film training academies na hata acha hiyo tu like film producers si wengi wenye wamekama out wenye wako na their own entertainment industry na team enye like another support. I don't feel like you don't need to have your own nini ndio ulete watu waniu. Kuna watu waniu wana come up daily theater na ni wakali because like we see in the western
kuna Paramount Pictures, kuna Warner Bros. So there are a lot of avenues and then they are competing, so unapata hiyo competing wanatoa movies frequently kali so like so Kenya there's a bit of a monopoly because producer is the same like literally production it's a bit similar because the actors watu wengi same. wanapata hiyo tender. Yeah, which brings a very bad distaste. that's very bad Utapata almost zinakaa the same Yeah. because at the end of the day zimetolewa na almost The same. production. Yeah. like for the volume kwanza kuna hii scene yenye watu wajangi the ladies actually are Ugandan ile pale ya pia hiyo stigma au fake stigma is dem mwingine anasema unajua hii show mamangu anaona sasa like siwezi fanya hiyo jumzazi pale stigma kitambo Sugar the way back Sugar and TV was the one which was sponsoring it. They literally invested in a lot of actors wengi sana. A lot of the people are still here a lot of actors are still here now and actresses walikuwa huko so hadi like they took time to train them like actually like so unajiuliza they are new actors mbona msipee wengine chance journalists the same mtu anakaa pale 20 years kwanza na kila mwaka inachilia journalist wangapi kila sema sasa unaona like achia pia watu wengine opportunity pia washine wa grow pia kwa hiyo industry. I feel like but people wamechanuka now podcasts are the new big thing. Sasa mimi hata uniambie nene nikasikize mimi nasikiza radio side. So would you consider the Nigerian or the Tanzanian film industry bigger than ours? They're far ahead. Tanzania no. South Africa lakini wako content kutushinda. Gani washana kitambo they used to be big back there. You see venye si tunajua Shumileta mpaka wa leo. Do you think kuna movie yetu yenye inajulikana mahali huko nje mpaka wa leo? Nairobi House la Sugar Africa in itself. Africa inajua Sugar. Yeah, okay. Was Sugar ilikuwa Kenya peke yake? Kenya then went to Nigeria then South Africa. Oh nice. But they Lupita alikuwa na act hapo as well. No, that's nice. So guys, mmetuambia a lot about yourselves. You guys have a lot. It's double of everything. Atikimaliza, nani anamaliza? Lakini just as we're winding up, I would like to maybe you guys share on a personal level, like mnajiona wapi in the next 30 years ama before we get there, how do you think the mental state ya a normal raya youth Gen Z kama wewe is right now here in Kenya? Do you think tunai handle venye inafaa ama tunai neglect? Do you think mental health, do you think it's well advocated here in Kenya? Let me talk about it kwanza. So especially for the men's mental health, hiyo ni kitu yenye like ilikuwa undermined sana huku Kenya, because you are like mwanaume ni aje sasa like anaanza kuwa na depression, the toxic masculinity. A lot of the time ilikuwa like mwanaume unakaje chini tunashikwa na stress ya depression. Si utoke nje bana, acha ujinga, like unaona unasikia kunywa bia, achana na hiyo sijui therapist nini like but now it's real. Go through it and they are afraid of the stigma which comes with it, like it's not believed like a man can struggle mentally to the design anaweza kuwa na breakdown. Like that's why most people napatadi nafikadi kwa suicide. So I do feel like we do have a long journey to go to make mental awareness on both genders in itself. At the end of the day, as youth, you're facing a lot. Especially the youth, vile tumesema now, they are holding a lot of people kwa industry, kwa makampuni, so there are no jobs. So kuna ile pressure ya like kupata job. Mimi tuliambianga watu we graduated, as soon as we graduated tulichukua degree tukaweka kando, tukaanza kwa hustle sasa like ni kauna degree. In short, you have to hustle like a dropout. So ni mnaweza sema mko wapi mentally? Do you think I feel like we are in a more, for me personally, I am in a more safe space than I was previously kitambo, because like hizi ina struggles you battle a lot. Like inakufanya unakuwa in a dark place, but then ukikuja like to have that balance in life, but unakuja kuwa more compactful, and then pia unakuja kujua like it is something which is huge, and it is something yenye inafaa kuangaliwa sana. You should take your off days ukitaka ku declutter,
please do that manze for your own safety. Yeah, because kuna history ya the intern who offed herself juzi. She was working at us. You know, like I heard from the point of view where the pressures were coming. She's working like non-stop 48-hour shifts, 72-hour shifts. She's given the whole world by herself. Nadoa na attachment. And like this is made, like after that, like you're going through all that pressure for I guess a year or more, that can become a resident and then a doctor. And then like you're at a point where it's so overwhelming, you just can't handle it. Na sahi pia sisi kama youth at kwa pressure like kuna inabidi utafute Utatoa wapi ndo. Kweli. Naambianga watu wewe na pesa yako, usianze na pesa ya nini everyone sawa. So umesikia vile sisi tulianza huko kwa barabara tuna dance. Sisi tunasikia watu wamesoma mbona mna dance kwa barabara vitu nanika like usiogope kuanza jani yako. Never look at another one uone kama like you are compare. Yeah. Go your own journey. It's not a marathon. At the end of the day vinya amesema ni race not a marathon. As long as unakuja tu unashinda in life, that's what matters. Your own competition na wewe peke yako. One to the wise. The reason nimeuliza story ya mental health ni pia kwa show yetu, just to come to piga story, we are trying to advocate mental health well-being for any and everyone around unajua Kenya. Tuko mbali bado, like you said, you are getting there, but tunatry ku advocates of that as big people pia. Unajua ina push agenda kubwa sana. Tuwase ku grow nini pamoja. But na like mali umetupeleka na umekuwa na guest very hyper. Like inaisema to all like najua tujazungumzia kila kitu. You guys are more than welcome to come back for you still have a lot to talk about. Hizo ni podcast gani mnaenda bana? Kabisa lakini nasikia tumongelea half moja tunangoja. Mimi naweza taka kurudi tena sana. So it has been Vibes, Jess and Eli. A very African name. Acha nika kwa spotlight. Nito Luhale. You cannot. Spell but guys, it's been a really good show. Yeah. Tumeenjoy sana kwa na nyinyi hapa. Sana. Urban Hype karibuni tena. Let's hope tutapulizo crowd zenu sasa kwa hii episode. Na kwa hii podcast. Yani hizo crowd zote mnapool actually zikuje tu hapa. Mnaweza jiuza hapo. Wakupata aje mtandaoni. So thank you guys for joining us manze on this episode, and we do appreciate manze, and you can find us on our social media at Urban Hype 2254 on each and every social, but for our personal Instagram Lyrical 254 and Hamnestic, and then there's a joint one, and also YouTube Kevin and Tevin. Nice. Anything mpya coming up nini? Big projects coming. Not about two. Hapo sawa, I'm going by the kama the pulse of the people. Tuko na competition endelea huko. Ni cultural na kuna do nyingi ya kushinda. So if you need more information, enda kwa socials and you will find it more. Shaskia tu. So guys, like mmesikia, this has been Urban Hype. I've been your host Eli. Some call me Eli, some call me Tall, but utanita Vile Inafaa. Been with a very host with the most hostess. Luhale. Wameitaja vizuri akesa tula. Unaambia tu jina wazee kuzileza Lulu. Magazine Kevin and Tevin. Yeah, thank you very much. Lakini mnaweza tuita kweli.